Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. Friends, today in this video I am going to show you how to make split ring with single shuttle. Friends, இன்னைக்கு வீடியோல பாத்தீங்கன்னா single shuttle வச்சு இந்த மாதிரி split ring செய்யறேன்னு தான் பார்க்க போறோம். Let's get started. Start. First wrap the thread around on your finger as usual. Friends, பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்பவும் போலவே இந்த மாதிரி உங்களோட ஃபிங்கரில் வந்து த்ரெட்டை வந்து ரெப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. A double knot. Next, take as much as thread you want from the shuttle. Friends, பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ஷட்டில் இருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ த்ரெட் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. And fold the thread like this. Friends, பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது த்ரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி fold பண்ணிக்கோங்க. Now do the double knots with your hands. Friends, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களோட ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி டபுள் நாட்ஸ் போட்டுக்கோங்க. First close the ring. Friends, இப்போ வந்து ரிங்கை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். Next, slowly pull the shuttle thread. Friends, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா shuttle thread வந்து இந்த மாதிரி மெதுவாக புல் பண்ணிக்கோங்க. Now pass this thread tail inside this loop and lock it. Friends, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த thread tail வந்து இந்த loop உள்ளுக்கால பாஸ் பண்ணி lock பண்ணி விட்டுக்கோங்க. Now I am adding one bead here. Friends, இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு bead add பண்ணிக்கொள்கிறேன். Next, split ring. A double knot. Again, do the same. Take as much as thread you want from the shuttle. Friends, அடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷட்டில்லேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ த்ரெட் வேணுமோ அவ்வளோ த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. And fold the thread like this. Friends, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி fold பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. Now do the double knots with your hand. Friends, இப்போ வந்து ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி டபுள் நாட்ஸ் போட்டுக்கலாம். A double knot.
ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ் த ரிங் ஸ்லோலி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ரிங்கை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். Next pull the shuttle thread slowly. Friends, இப்போ வந்து shuttle thread இந்த மாதிரி pull பண்ணிக்கோங்க. Now pass this first string and the bead inside this loop like this. Friends, பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இந்த லூப் உள்ளுக்கால ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் போட்ட இந்த ரிங் அதோட சேர்த்து இந்த பீடும் வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. And tie the ring. One bead. Next split ring. Eight double knot. Let's take the thread from the shuttle. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷட்டில் இந்த மாதிரி தேவையான அளவு த்ரெட் எடுத்துக்கலாம். Eight double knot. First close the ring. And slowly pull the shuttle thread. Now pass these two rings and beads inside this loop. Friends, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரிங்கையும் இந்த பீட்ஸையும் சேர்த்துன மாதிரி இந்த லூப் உள்ளுக்கால பாஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. Now tie the thread. I hope this video is useful to you. Like, share and subscribe. Thank you for watching. Assalamu alaikum.